ವಿವರಣೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥೈಸುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗಿದೆಯೋ ಅವರೇ ಕಾನೂನು ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಇದು 18ನೇ ಶತಮಾನದ ಆದಿಯಲ್ಲೇ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ರಾಜನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಬಿಷಪ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದಂಥ ವರದಿ. ಯಾರಾದರೂ ಕಾನೂನು ಮಾಡಲಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪರ್ಪಸಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಟು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ದಟ್ ಲಾ ಇಸ್ ಡೀಮ್ಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ದಟ್ ಲಾ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಐತಾಳ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅನೇಕ ಕಡೆ ತೀರ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆ. ಜಸ್ಟಿಸ್ ಬಾಬು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಕೂಡ ಈ ಆಪಾದನೆಗಳಿಂದ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಅಧಿಕಾರದ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಮೂಗು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಹಂಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಂಥದ್ದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಯೋಗ್ಯವಾದಂಥ, ಎಲ್ಲರೂ ಪರಿಪಾಲಿಸಬೇಕಾದಂಥ, ಎಲ್ಲರೂ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂಥ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋದು ಸುಧಾರಣೆ. ನನಗನ್ಸೋದು ಮೊದಲನೇ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿ ನೀತಿನಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಕಾನೂನನ್ನು ಗೌರವಿಸೋದಿಲ್ವೋ, ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇರೋ ಕಾನೂನನ್ನು ನಾವು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋದಿಲ್ವೋ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ತಂದರೂ, ಎಂಥದೇ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅದು ಸುಧಾರಣೆಯಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ, ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ವಿನಃ ಜಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರಲ್ಲ. ಬಾಬು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿಮರ್ಶಿಸಬೇಕು, ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು, ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಮಾಧಾನಕರವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ಇದು ಯಾವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜಾಗೃತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ. ಇದು ನಾವು ಇನ್ನೂ ನಿದ್ರೆನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿದ್ರೆ ಮಾಡೋರ್ಗೇನು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ರು ನಿದ್ರೆನೆಲ್ಲ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳೋದು? ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಏಳಿಸೋ ಕೆಲಸನ ಈ ಕಿಲ್ಪಾರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಸಲಹೆ. ಇದು ಪ್ರಥಮವಾದಂಥ ಸುಧಾರಣೆ. ಜನರನ್ನ ಜಾಗೃತೆಗೊಳಿಸಿ ಯೋಚನೆಗೆ ಹಚ್ಚುವಂಥ ಕೆಲಸ, ಕಾನೂನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ, ಅರಿವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಗುರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ನಮಗೆ ಈ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕಾನೂನನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸುವುದನ್ನು ಮೊದಲು ಕಲಿಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು, ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅಂತಹ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಜನತೆಗೆ ಸಿಗತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಅಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು. ಹೆಸರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅದರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಎಂಥ ಸುಧಾರಣೆ? ಇಂತಹ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತದೆ? ಜನ, ಸರ್ಕಾರ, ಕಾರ್ಯಾಂಗ. ನಿಮಗೆ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಬಾಬು ಅವರು. ಆದರೆ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ಗಳಿಂದನೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಒಂದು ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರೈಬ್ಯುನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಟ್ರೈಬ್ಯುನಲ್ಗೆ ಅದೇ ಚೇರ್ಮನ್ ಮುಂದೆ
4 ಸಾರಿ ರಿಮಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. 5ನೇ ಸಾರಿ ಕೂಡ ಆತ ಅದೇ ಆರ್ಡರ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಜನಹಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ದೇವರಾಜ್ ಅವರು ಇದ್ದಾಗ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರಿದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನುಗಳು ಕೂಡ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಧು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಆದೇಶ ಕೂಡ ಹೊರಡಿತು. ಅಂತಹ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ಅನೇಕ ಕಡೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗದಲ್ಲಿರೋವ್ರಿಗೂ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಅನಾದರ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಉಪೇಕ್ಷೆ ಮನೋಭಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಕಾನೂನನ್ನು ನಾವು ಅನುಸರಿಸಿದ್ರೆ, ಕಾನೂನನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸಿದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರು ಗೌರವಿಸೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ, ಇದು ಇಂತಹ ಒಂದು ಆತ್ಮನಿರೀಕ್ಷಣೆ, ಇಂಟ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಷನ್, ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾನು ಈ ಕಿಲ್ಪಾರ್ ಆವಾಗ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಬಂದರೆ ಇದರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದೇನೋ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಇದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಗಳಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. May I request the guest participants who are here to contribute their thoughts? One by one can come and give their view. Please do come. Good morning to all of you, good day to all of you. Thank you very much for giving me an opportunity to present some of my questions, which is present in my mind the moment when I heard there is a session on the legal reforms. Here the points for consideration. Excuse me, sir, self-introduction, please. Okay. I am Dr. Balakrishnan. I am from Bombay University. I am a retired professor in law, and also a lawyer. But essentially, I am more an academician. Basically a Bangalorean. I am from Robertson Belt. So that is the connection. The moment when I heard, so the registrar of the what you call Bombay High Court told me to visit this place. So I made it a point to come, and I have the benefit of seeing our former Supreme Court Judge, Justice Venkatachalaya here. I am only raising certain questions. I am not answering any of them. I am trying to understand what the answers are. If we remove ourselves of all these designations and everything, we are citizens first. Just citizens of this country. Here, as a citizen, not as a professor, but just as a citizen, I want to know some answers. Whether Constitution is supreme or the legislature's statutes are supreme.
the judiciary to uphold the constitutional tenets or only statutory instructions. For the judiciary to uphold the legislature and executive at the cost of the constitution, whether judiciary and the legislature and executive are separate entities, whether constitutional courts are supreme as they are supposed to uphold citizens' rights in terms of Citizens' Charter, the Constitution of India. If Constitution courts decisions are to be questioned by legislatures and parliamentarians, then also will uphold the constitutional courts, the constitutional provisions. Whether legislatures can take away the inalienable fundamental rights. It is said, citizen cannot waive the fundamental right. If citizens do not have the right to waive fundamental right, the legislators, as representatives, supposed to be the representative of people, can waive the citizens' fundamental rights. So, which article in the Constitution provide the powers to the legislatures to waive fundamental rights? Then, whether Article 13 is a fundamental right? If so, when it is in the Part 3 of the Constitution, then it is a fundamental right. How then can it be amended under Article 368 by parliamentarians? Whether Article 368 given powers to the instrument of Constitution, which in fact is a social contract under historical evolutionary theories, citizen is supreme and he is not to waive his fundamental right. How is it possible to Parliament or the legislatures to waive the fundamental rights? Then, whether we had given meaning to the Article 368 independently of the Constitution, can state promote agitations? If so, what is the position of the Constitution and what is the position of the courts? Whether higher judiciary, constitutional judges of high courts and Supreme Court can be brought under Parliament, Indian Constitution? If so, brought under Parliament, under Indian Constitution? If so, what are the provisions of the Constitution? The moment when I read the judicial bill to be, then I am perplexed. Whether constitutional articles are supreme or statutes passed by the legislatures are supreme. Whether courts have to go by the constitutional articles, principles of Constitution, or just flout at the instance of the legislatures. These are some of the questions which arose in my mind, and I would like to get it enlightened, because I am just a citizen. Apart from all my degrees, forget about it. The only thing is, I am just a citizen. I would like to know, as a citizen, what is the position I face. Thank you very much for having patiently listened to me. Thanks. We have really interesting dialogues, but unfortunately time is running out. We have to cope with it. So with the permission of the chair and with the permission of the moderator, this session 1 I would call for conclusion. Next session. And before leaving, there would be honoring of the guests and participants here. I would call upon my officers, Mr. Basurajappa, Mr. Jagannath. Please kindly come over. ಎಷ್ಟು ಟೈಮಿಗೆ ಈಗ ನಾವು 12:35 ಮುಗೀತು Registrar of the Institute, Mr. Basurajappa, to kindly honor.
Justice R.J. Bode, as a token of our respects and compliments, bouquets, and a moment of the occasion. Mr. Jagannath, Accounts Officer, will please honor the moderator, Honorable Justice R.V. Vasant Kumar. Sir, our respects and our monitor in token of our gratitudes. Mr. Surajappa will kindly honor Mr. A.J. Sadashiva, Justice A.J. Sadashiva, sir. Mr. Jagannath will honor Honorable Justice S.R. Venkatesh Murthy. And our respects also go to the guest participants, Dr. K.R. Aithal, Mr. Basavarajappa will present. Dr. Chandrasekhar Patil will kindly accept our token of gratitude. Mr. Jagannath will deliver. Dr. Suresh Nagowda will kindly accept our token of respect and gratitude. Shri B.R. Prabhakara, IAS, former Secretary, Mr. Basavarajappa will kindly honor. Thank you all, we are concluding this session and we will join for the next session will follow in the course of. Even at the cost of repetition, I would like to highlight that these sessions are open to interaction from any perspective and from any person. I now request Honorable Shri Jaiprakash Hegde to initiate the dialogue. Parliamentary perspective at law reform.